Karibu kwa taarifa kamili. Mchakato wa marekebisho ya katiba umeanza rasmi hivi leo kwa zoezi la ukusanyaji wa sahihi zaidi ya milioni 1 kutoka kwa Wakenya ambalo limezinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Hafla ya uzinduzi huo imefanyika huku zoezi hilo likianza kwa ukusanyaji wa sahihi kutoka kwa Wakenya wa kawaida, kundi la wanasiasa na viongozi wengine. Kwa mujibu wa makao makuu ya BBI, zoezi hilo la ukusanyaji sahihi litachukua muda wa wiki moja kabla sahihi hizo kuwasilishwa kwa tume ya uchaguzi nchini IEBC kuainishwa. Is Joseph Kambai from North Rift. Thank you. Tumpigie makofi. Asante sana Joseph, followed by Gideon Moi. Followed by Wetangura, Moses Wetangura. Nitaomba Mheshimiwa Raila atasimama kidogo ili sasa nimwalike Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu kuweza kutia sahihi yake. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Rais anapotia sahihi. Na nitaomba sasa watasimama kando wote wawili, kila mmoja upande wake. Mheshimiwa Raila, nitaomba ukaribia kidogo. Naam, na baada ya uzinduzi wa zoezi hilo, aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga alitaja uzinduzi huo kama ukurasa mpya katika juhudi za upatanishi. Hebu tumsikie. And there have been now prophets of doom. Oh, this constitution is creating an imperial presidency, recreating it. You're very intelligent and learned people. You will read through those lines and tell us where we are recreating an imperial presidency. I know, because we are victims of imperial presidency and we cannot recreate one. If you have a prime minister nominated by the president but appointed by parliament, and who can only be removed by parliament, how does that increase the powers of the presidency? It's actually reduced the power of presidency. And the prime minister is going to be sitting in the National Assembly and answering questions of members of parliament. And every week going there, prime minister's hour. How I enjoyed that interaction with members of parliament. And they also enjoyed coming to provoke me so that I could blunder. Then ministers are going to be sitting in the National Assembly. They will be asked questions and they will have to answer. And if it is an emergency, it is called question by private notice. It has to be answered within 48 hours. And if the answer is not satisfactory, the Speaker will say, I defer the question to next week. The Honourable Minister must go with the Honourable Member of Parliament to the scene and bring us a satisfactory answer. That makes the government much more accountable, rather than inviting a minister to appear before a parliamentary committee, where he's just harassed by members of parliament. Toa hii ndio kuache wewe. This is something that is going to be something new in our view, and we think it's improving. Or you are eroding the independence of the judiciary. How? The executive is there, the legislature and the judiciary. They said the judiciary must be independent
but it must also be oversighted. How do wananchi, where do wananchi go to appeal or to register their complaints against the judiciary? And ombudsman. But how about if the ombudsman is appointed by the Chief Justice, who also is the president of the Supreme Court? And then the ombudsman is supposed to go and report to the Judicial Service Commission, but appointed by the Chief Justice. Of course, this fellow cannot oversight the Chief Justice. That's why it is said the President appoints the ombudsman. But ombudsman will be interviewed through a panel, and 3 names submitted to the President, who will pick one of them and send to Parliament for vetting, then finally appointed by the Presidency. How does that erode the independence of judiciary? Many other things have been said about this. It is dividing the people of Kenya. It is not addressing the issues of the common man, Mama Mboga, the Juakali, the watu wa wheelbarrows, and so on. Those are issues which are legislative, not constitutional matters. And each and every government will come with their policies. Those are not things you put in the Constitution. So what we have picked out are issues which are completely essential to improve governance in our country. Oh, the Electoral Commission is going to be appointed by political parties. Everybody among you here who have been around since we introduced multi-party politics in this country will agree that the most transparent elections in our country were those of 2002, conducted by an electoral commission appointed through the IPPG process. The President Moi had already appointed 10 members. The opposition appointed 10, 3 for Kenya, 3 for the Dasili, 3 DP, and 1 Kenya Social Congress. 10. So they were checking the other 10 who have been appointed by President Moi. And therefore it was fairly independent because they were counter-checking each other. If you go to Mexico, that is the thing. In many countries, that is the formula because the political parties are the actors. In this world, there's nobody who's neutral. Even if you give the Pope the ballot, the Pope will go into the ballot box there and will vote for somebody. So everybody, there's nobody who is neutral or appoint an independent panel to appoint these people. Let them be independent. How? They will counter-checking each other. And political parties will consult among each other. What we are talking about here is not only happening in Kenya. That's how it's done in many other countries in the world. Na kwa upande wake, Rais Uhuru Kenyatta amesema mapendekezo ya kurekebisha katiba iliyopo katika ripoti ya BBI yatasaidia kumaliza mgawanyiko ambao umekuwa ukishuhudiwa nchini kila mara uchaguzi unapoandaliwa. Tuamaliza uchaguzi wa Kenya wakiwa wamegawanyika. Na mambo haya yametendeka katika taifa letu kurudi nyuma miaka mingi zaidi ya 20-25. Kuwa wengine wanajisikia ndio wenye serikali na wengine wanajiona ya kwamba wametengwa na serikali. Na mambo haya ndio inalete vurugu katika taifa letu. Na ndipo tulionelea mwaka wa 2017 mwisho na kuanza mwaka wa 2018 kwa kuona yale ambayo yalikuwa yanatendeka katika sehemu mbalimbali. Wakenya wakipigana na Wakenya wenzao. Tukaamua pamoja na Mheshimiwa Raila
ya kwamba yastahili kama viongozi tusikae tu na tuone damu ya Wakenya ikimwagika kwa sababu yetu sisi, kwa sababu ya siasa. Na nchi ilikuwa karibu kugawanyika nusu. Na mimi nilikuwa mstari wa mbele kuchapa hawa watu wa NASA, na nilifanya nikajaribu nikapata hapo 50 plus. Huyo alikataa. Kaenda kotini akanilazimisha kurudia. Nikarudia akatoroka. Na akaambia watu wake wasipige kura. Basi sisi tukaendelea. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba taifa letu tulikuwa tumegawanyika katikati. Kuna sehemu wengine hawangeweza kupita ati kwa sababu wewe ni wa chama hii, wewe ni wa chama ile. Na wakati tulikuja pamoja tukasema this is not possible, this is not right. Hatutafuti uongozi ndio Wakenya wapigane, tutatafuta uongozi ndio tutafute utajiri wa taifa letu na Wakenya wetu waweze kuishi na amani na furaha na kwa umoja. Na hiyo ndio ilikuwa msingi wa ile kitu ambacho tunaita handshake leo. Barabara kabisa mtazamaji. Tuelekea mapumzikoni, lakini tutarudi hivi punde na mengi zaidi. Salia papo hapo.